Motor part, you mean? All motor, like your water pump, your grinder motor, mixie, That's whatever. as Mixie, automotive Not parts. not grinder. not car engines. Yeah. Yeah, motor parts, yes. That's true. That's true. But I do know one thing for sure. The BMW series is designed in Hyderabad. The Okay. basic drawing is done in Hyderabad. I see. Because I've trained the engineers there to speak a little bit of German so that they could go for further training to Germany. And from a small rivet to the bigger carrosserie and the parts inside, there are different divisions here in this office. And the people from all the departments came down to learn German. They were all being sent on deputation to Germany. Just So the designs another. are made here, sent to Germany for approval. If they are not approved or they need changes, alterations, they come back. They work. Then it goes there. The car is manufactured there, but designed here. And even now, of course, again for job opportunity and German language proficiency. Last information from my side for today. Now Infosys has taken the complete SAP support of Daimler. The Daimler initially they had Aha. around 2,000 employees of SAP, and this year they have taken a decision by 2022 all these employees will be moved to some other department because they are shutting down the SAP department, and the entire SAP department support is given to Satyam, or so not Satyam, Infosys India. Infosys. Yeah, Infosys. And a lot of people are coming here to Germany this year and next year. So wide opportunity in Infosys if you have some SAP and German background. They are recruiting left right now. So Uma, you can try. It's like SAP. again another German SAP. I never worked. Yeah, if you have maybe people you know who have done SAP or are very good and looking for better opportunities, encourage them to learn German. It's a very good opportunity. Infosys, I was told, I'm not very sure. I was told is a good paymaster. Narayan Murthy, no. Mein Bruder arbeitet, sir. Bei Infosys? Kushi? Yes, sir. Yes, sir. Und ist er mit dem Job zufrieden? Bekommt er gutes Gehalt? Ja, ich denke. Ist nicht hier, arbeitet in Australia. Yeah, that's what I was told. That it's a good paymaster. They look after their employees very well. So said someone who knew the company. I have no idea. Hat mir vorgeschlagen, Deutsch zu lernen. Yeah, good. Yeah. Good. Und we have a lot of people from Tamil Nadu, who are here in Stuttgart and in Frankfurt. So, they're all over. Indians are all over. No, particularly for this department and who came in this mission in the last 6 months. Right. Okay. So, schön, das ist schön. So, morgen alle. Morgen wieder. Ihr habt euch alle Guten Morgen, Sir. begrüßt. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen, Sir. Sir, the comments were visible only on the laptop. Es tut mir wirklich leid. Kein Problem. Please write to the phone company and tell them if they are not visible. No, sir. Ask them to replace your phone. I have installed MS Word in mobile. So now it is visible on mobile as well. Ah, okay. So you can't get a new handy now. Huh? You can't complain and get your handy replaced. Yeah. Okay. So by chance, do you see my document, Kushi? So yeah. Ich habe gesehen. Bye. Okay, good. Then any comments? Actually, I have seen the second document first. I thought that Vasu have written that. I was shocked to see so minor mistakes, but actually your son has written that or corrected that.
corrected. It's a corrected one. Content is mine, correction is my son. Yeah, that was So still you are really. not believing me. Thank you for your compliment. No, Nice no. to start the day. I No, take this I as a read. positive criticism. No, positive criticisms and constructive criticisms are always welcome. Yeah. Okay. So, gut dann. Also Kritik üben ist immer gut. Und Critic, like Vasu, üben. Kritik üben. To practice criticism, literally. Instead of saying criticize, we use the word Kritik üben. Das ist gut. Und hier, wenn das positiv ist das viel, viel besser, natürlich. Because positive Kritik ist immer also aufbauend. It helps you grow. It's a negative criticism that lets you down and creates all kinds of barriers and problems. That becomes very, very difficult. Okay, so yeah. Last sentence. He was shocked to see minimum mistakes. I literally love that word. I mean, there were very minor mistakes, and that too spelling mistakes. So I was literally shocked. Naturally, so that's okay. That's okay. Yeah, that kind of fun one should have. So, also ein Mindmap, das machen wir hier nicht, brauchen wir nicht. Also da kann man hier viele, viele, viele Wörter einfügen. You can add or supplement this with many, many words. Zum Beispiel Preise vergleichen, Preise steigen, Preise reduzieren, ja, price bezahlen, price. Here, a whole lot. So I don't think we need that. But let's try this fun exercise, which will become a job in the second part. Also das Wort hier ist bestellen. Wie heißt das Wort hier? Belohan. Ja? Belohan. Belohen. Das beginnt mit A. Ah, okay. Abholen. Ja, Abholen. Yeah. abholen ist richtig. But somebody else said it before you did. Yeah. Okay. Was ist das hier? Nummer 3. Okay. Beginnt mit E. No, say. Yes. Nein, Yeah. E. Okay. E. Something with einpacken. Einpacken ist richtig. What about this one? Umtauschen. Umtauschen. Hier, Nummer 5. Schnell. Come on, people. Zurückgeben. Zurückgeben. Vergüsen. Ausgeben. Ausgeben. Zahlen. Zahlen. Ah. Einkaufen. Gefallen. Einkaufen. And gefallen. Good. Now the Gefallen. Arbeit. That was fun. Zuerst das Vergnügen, jetzt die Arbeit. First fun, then work. Put these verbs in these blanks. Ich gehe nach in der Stadt, also einkaufen. Kommst du mit? Ich gehe noch in die Stadt. Zurückkommen. Moment. Nein, einkaufen. Einkaufen ist wichtig. Nicht einzukaufen. Ne? Also gehen,
einkaufen gehen ist die Kombination. To go shopping. And when you use gehen als Hauptverb here, the other verb will be in the infinitive form. Schwimmen That's why I gehen. put zu. No, not zu, infinitive. Not zu, okay. please. Oh, English infinitive is two. Okay. The pure infinitive. Also, ich gehe schwimmen. Schwimmen gehen. Ich gehe einkaufen. Einkaufen gehen. So there are certain verbs that can be used with gehen, wobei wir konjugieren das Verb gehen und das andere Verb steht am Ende als Infinitiv. Ich gehe noch in die Stadt einkaufen. Kommst du mit? Schön? Ja, war ich wollte es so ein Buch. Ein Buch abholen. Umtauschen. Umtauschen also. Aha. Das ich gestern Bestellen habe. Habe. Buch zurückgeben auch passt. Sowieso ein Buch. Zurückgeben, das ist gestern bestellen habe. Bestellt. Why? Bestellt? Stellen is a weak verb. Stellen, stellte, gestellt. Bestellen, bestellt, bestellte, bestellt. It's a weak verb. Okay. Und hier nehme ich auch mit R. Gepackt mir. Gepackt. Naja. gefällt mir nicht. Gefällt mir, yes, ja. Yeah. Aha. Hier, ja, ich will ihn zurückgeben oder the other one. Oder? Zurückgeben oder umtauschen. Umtauschen. Aha. If you say umtauschen, then what comes under number 2? Yep. That's what. So umtauschen oder zurückgeben. So. Nee, ich nehme lieber einen blauen. So umtauschen fits here. Yeah. Okay, then we have Nummer 6. Bestimmt. Bestimmt. Und wenn ich kann ich dann Pulli. Zurückgeben. Mhm. Und Nummer 7. Bezahlen. Aha. Pulli schließlich zahlen. Ich habe in der Geschäft schon viel Geld für Leider. Hm. 9 ist bezahlen. Ha, okay. 9 ist bezahlen. Gut. Und dann 8. mir das Geschenk gepacken. Einpacken or something is there. I don't see the word. Yeah. Yeah, third one. Einpacken. Okay. Da können Sie mir bitte als Geschenk einpacken und kann ich mit Karte bezahlen. Okay. Now the other parts. 7 ist ausgeben. Ausgegeben. For Nummer 7.
Sieben ausgegeben. Nummer 7. Aha. Ja. Und Nummer 6? Zurückgeben. Zurückgeben. Nummer 2 und 3 bleiben jetzt. Sir, ein Buch bestellen. Ein Buch bestellen. Did we not do bestellen here, Premada? Nein? Nein. Okay. No. Nummer 2 is not bestellen. You're missing out one word. Want a hint? Umtauschen. That's what. Yeah. No. Ein Buch abholen. Mhm. Das ist gestern bestellen. Bestellt habe. Bestellt Bestellt. habe. Okay, bestellt habe. Okay. Now I want first come first serve. Wer kommt zuerst, mal zuerst. Can you play out the dialogue? I need 2 people to read it out. Zu zweit. Wir lesen dann diesen Dialog zu zweit. Ja, ich mache das. Ich Also dann Partner. Ich brauche einen Partner. fange an. Ja. Einen Moment. Partner. Wer ist interessant? Ja. Ja, wer hat interessant? Nein, Interesse. Wer hat? Okay, wer Ich Hat kann. Interesse. interessant Ja, Oma. mitkommen, Oma? oder? Beulah. Beulah. Okay. Ja, Sir. Okay, ich gehe in der Stadt einkaufen. Kommst du mit? Kommst du mit? Hm? Ja, warte. Ich wollte sowieso ein Buch abholen, das ich gestern bestellt habe. Und den Pulli hier nehme ich auch mit. Er gefällt mir doch nicht. Ich will ihn umtauschen. Ich nehme doch lieber einen blauen. Na, hoffentlich haben Sie nach einen blauen? Hm? Bestimmt. Und wenn nicht, kann ich den Pulli sicherlich zurückgeben? Ja. Ich habe in dem Geschäft schon so viel Geld für Kleidung ausgegeben. Die kennen mich schon. Ja. Vasu, go on. Continue. No, Finish it's a it. third. That's another person. Guten Tag. Let go of the third. You take it. Okay. Guten Tag. Nehme diese Kette hier. Können Sie mir bitte als Geschenk gepacken? Können Sie mir einpacken? Okay. Gepacken. Ja. Ja, können Sie mir bitte Sie. als Geschenk einpacken und kann ich mit Karte bezahlen? Gut. Also können Sie. Zweimal Sie. Einmal groß. One Z is the person, second Z is the Geschenk. Is the object then. Kette. Kette. Die Kette. I'm sure you know that. Halskette. I knew, but I forgotten. Kette. Eine Halskette aus Gold. Chain, okay. neck chain. Okay. Chain or necklace. Das ist nicht meins. Okay. So. Ja, warum nicht denn? Es tragen so viele Männer auch Ketten. Ja, richtig. Aber ich habe einen Leerhals. So. Ja, einen leeren Hals. Leeren. Also viele Menschen, also Männer tragen auch diese Ketten aus Gold. A couple of small corrections here. Beulah, this is sowieso. Sowieso, sir. Ja, Sowieso. Was bedeutet sowieso? As well as. No. As such. So, yeah, sir. As such, as it is. Mm-hmm. As it is, as such, give me a much simpler word, which we use very Same. Ich wollte sowieso ein Buch abholen. Similar.
So anyhow. Anyhow, very good. Very good. Yeah. It's a very simple word which we use every day. Yeah. Anyhow, As allerdings. such, as Okay, such this is however. is no. It's correct. But that's Mm. very British English. Okay. It's very British English. When anyhow is Indian English. So I encourage the use of anyhow. Anyhow, I wanted to pick up a book. So. But the more correct form of English here would be, I wanted to pick up a book as such. It's very correct British English. So sowieso, in any case, anyhow. Wir lernen sowieso diese Sachen. So what's the worry? Okay, dann Fragen hier? Anyone? Keine Fragen. So you're getting better and better. This is an easy exercise. In welches Fachgeschäft gehen Sie, wenn Sie Brötchen mussten oder einen Hammer brauchen oder frisches Fleisch kaufen oder so? Match them. Brötchen und Nusshörnchen einkaufen möchten. Bäckerei. Bäckerei. Yes, sir. Bakery. Right. Bäckerei. There's an umlaut which is not visible, I'm sorry, but there's an umlaut here. Bäckerei. Article, please. D. D Bäckerei. B. The Bäckerei. bakery. Bäckerei. Okay. Nummer 2. Einen Hammer, Einen einen Hammer, Säge, einen Säge, einen Nägel Nägel. brauchen. Baumarkt. Nein. Baumarkt ist richtig. Hammer. Was ist eine Säge? Saw. Ja, it's a saw. Und Nägel. Nails. Nail. Nails, plural. Nail. What is the Nägel. singular for nails auf Deutsch? Der Nägel. Okay. Nagel. Nag. Ohne Umlaut. Ohne Umlaut. Ja, aber ich brauche bitte den Artikel auch. Der. Der Nagel ist richtig. There. Der Nagel. Ja, der Nagel. My ex-boss, she's from Asia. Her name is Nagel Prish Krishta. So we call her Nail. So, Ist sie auch harter? So hart wie ihn. ganz hart. Ostrich Frau. Also, sie ähnelt einem Nagel. Ne? Okay. But you can always try some Nagel lacquer on her. Nagellack. Nagel lack. Do you know the word Nagel lack? No. Their Nagel lack. Nail Nail polish. Okay. Yeah. Nagel lack, nail polish. Their luck. Okay. So, Nummer 3. Frisches Fleisch kaufen wir. Metzgerei oder Fleisch? Fleischerei. Metzgerei oder Fleischerei. Das ist interessant. Warum 2 Wörter hier? Warum haben wir 2 Wörter? Metzgerei oder Fleischerei? Probably frozen and fresh. No. It's Garai, it's butcher house. Yeah, but why 2 words? Why not? So fish market is different from Oh, Kushi. Fleischerei. flesh. Meat. Ah, So that's meat. Metzger is bushes. A person who cuts the meat. It's a shop and Fleischerei? where the meat is sold. Oh, Fleischerei Tütleid und ich kann nicht Metzgerei. antworten, weil ich ganz Vegetarier bin. Ich bin auch total Vegetarier, aber ich kenne die Antwort trotzdem.
Metzgerei is Süddeutsch, Fleischerei ist Norddeutsch. Okay. Ja, in Norddeutschland sagt man Fleischerei. Und der Mann, der dort arbeitet, heißt Fleischer. Metziger. Ja, Fleischer und Fleischerei sind norddeutsche Wörter. They're not German. They used in North Germany, the northern part. Southern part of Germany und auch in Österreich, da sagt man Metzgerei. Die Metzgerei, die Fleischerei. Und ein Mann, der dort arbeitet, ist ein Metzger. They both mean the same. But North Germany, Fleischer or Fleischerei, and South Germany, Metzger or Metzgerei. So let me see this, if it works. We did this word Dachziegel today. I'm looking at a linguistic map here. I hope it's not clear. No. No, it's the same actually. See what it says. Probably the same. Yeah, same pictures again. Shada. It doesn't help much. Yeah, but in a way, yes. Berlin. And if I go to Metzgerei, you'll probably find the southern part here. Bayern here. So Metzgerei, southern part. Fleischerei, northern part. There is a dividing line, an imaginary dividing line in language. Yeah. See if it works. Yeah, it does. There's also Schlachter. There are different words which are used here. Let's hope it's clear. This is the map. I need to see this image. Yeah. There are different regions with the usage here. Most of them, they don't bother about what they do. But if you look at it linguistically, your Metzger would be normally in the southern region. You have to look for these green dots here. They're normally in the Austria southern part here. The blue ones are your Fleischer. So there's a dividing line somewhere here. I can't find a better one here either. This is the dialects here. So both mean the same. You don't have to panic. Both are used quite frequently and they are understood by almost all Germans. But if you listen carefully to the German speaking, depending on what they say, you use that word. The northern part is considered more standard than the southern part of Germany in terms of language. So if you can use Fleischerei, it is Hochdeutsch, Standarddeutsch. When in Austria, use Metzgerei. The same difference is there between, this won't show me the thing.
I was waiting for these. No, it's not. Got it. So in linguistics, normally you divide language according to the regions. Ich and ich. It's not a straight division like in Germany across like this. No. It normally goes at an angle. This region here. Remember, Kushi, you had asked this question? Sir, what question? Ich and ich. Yes, sir. Yes, sir. So when you look at these maps here, they will give you an idea of what is the pronunciation in the northern and the southern parts. Yeah. Just put down a question like I did here. Ich liebe Deutschland. And they will show you the pronunciation parts. Okay, so this is the best way to check what is the standard form or check Duden. That's two-way immer. I always do that. Okay, then we'll stop. Zwei Kästen Cola. Der Kasten die Kästen. Getränkemarkt. Ja. Getränkemarkt. Also ein Buch. Wo kauft man ein Buch dann? Buchhandlung. Und eine Tageszeitung. Kiosk. Am Kiosk. Yeah. Am Kiosk. Ja, der Kiosk. So, was ist Kiosk? Shop. No, I'll give you a simpler word. Use the local word here. Have you seen these cigarette and pan shops in India? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. जो pan dibba, chai के डिब्बे नहीं हो? Yes, sir. That is a kiosk. Okay, okay. Da gibt es auch Kiosk, okay. Oh ja, oh ja. Hier kann man auch so Fahrkarten kaufen. Fahrkarten Alles und klar, yes, Lotto. sir. Telefonkarten. Ja, Yes, sir. Telefonkarten, Tickets. Fahrkarten. Yes, yes. Und All Lotto those auch. things are included. Ja? Ja. Was so? Lotto. Ja. Hast du das mal versucht? Any of you tried the Lotto? No. Nine, sir. I mean, I'm talking to people in Germany. Premvada? No. Vasu? Yes, sir. No, no. Yeah. Yes, sir. For sake of fun. Yeah, for the sake of fun, even I tried. I missed my Lotto by 5 numbers. So total, how many numbers were there then? 6. Yeah, super. I tried it twice. First time by 5, second time by 4. So I stopped there. I said, no, enough is enough. Yeah, Kushi, das ist ein Kiosk. Alles klar, sir. Ja, Ansichtkarten, Zeitungen, diese Lottozahlen, Fahrkarten, Zigaretten natürlich, aber kein Pan, ne? Ja, Kiosk. Ja. Ja, hier kann man auch dann Zeitungen kaufen, Zeitschriften. Ja, manchmal auch einen Kaffee. Spoon, bread, yeah, some small piece of croissant. Ja. It will be there in Bonbon. almost all the bus stands and railway stations. Yeah. Correct. Normally, So there's also, during winter, just we go to take some the warmth. That's all. yeah. We cannot stand outside. Oh, but they have heaters outside at stations, huh? Not in okay. I'm talking about small stations like Reutlingen or somewhere. So No, maybe not. But depends on the severity of winter. Paris Hauptbahnhof hat große Heizungen, huge heaters they have in Paris metro station. Huge, really huge heaters. I think Münchner Hauptbahnhof hat auch diese Heizung. in Hauptbahnhof, ja, haben wir, aber nicht in die kleine Hauptbahnhof oder die Der kleine Bushaltestelle. Orte, ja, ist nicht so häufig, nein. Nicht so häufig. But they have heaters at the bigger stations, yes.
Duschgel und Zahnpasta. Wo bekomme ich das? Diomarket. Drogeriemarkt. Diomarket. Sehr gut. Was ist ein Drogeriemarkt? Drugstore. Drugstore is correct. This is the American drugstore. What is a drugstore? Apotheke. Apotheke, yeah. No, not in the American sense. A drugstore in the American sense, which is almost the same in German, is a all-purpose shop, literally. Okay. Like our DM Rossman, like that. Like Roseman, Budni. Yeah. No, these are the bigger ones, but we have the smaller drogerie market. Yeah, this could be a chain, yes. It's a all-purpose shop, mostly not only small over-the-counter medicines, which are very few, because ohne ein Rezept, ohne Rezept kann man keine Medizin oder Tabletten kaufen. It's not possible anywhere in Europe to buy medicines without a proper prescription. Yeah. But generally, over-the-counter medicines, which is like aspirin, simple things, they are sold. But your normal routine drugs that one takes in India, over-the-counter, Schedule H drugs, over-the-counter, not sold in Germany. You need a recept, a prescription from a doctor. And So a for that, I drogerie think market- we need a class to understand the prescription because they'll be giving pink color, green color, colorless, all kind of prescriptions. And medical shops will something they give free, something they'll charge 50%, something they'll take €5. So it's a big lesson. Oh yes, it is. It is. One learns over a period of time. For short-term visits, you can take your medicines with you. For long-term visits, you need a letter from your doctor that you're allowed to carry these medicines. Because this also is a big racket. Smuggling drugs. In the name of drugs, you can smuggle all kinds of illegal things also. So be careful, those of you who are traveling abroad for long-term. And certain countries, even for short-term travel, insist on a doctor's prescription being with you if you have certain drugs, which are sold or are supposed to be sold in India only against prescription. These are normally called Schedule H drugs. So while we are talking about it, ein bisschen Kultur und das Leben in Deutschland. So, noch ein Vergnügungsübung. Bildung schreibt G gleicher waren. Rock, Socke, Mantel und Jacke, was sind die? Kleidung. Kleidung. Stuhl, Tisch, Lampe und Sofa. Möbel. Möbel. Keller, Kanne, Tasse, Schlüssel. Geschirr. 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 Was ist Schüssel? Was ist Schüssel? Key. Yeah. Nein, das ist Schlüssel. Schlüssel. L will be there. Schlüssel. Ja, das ist der Schlüssel. Es ist die Schüssel. Scissors. Schlüssel. Geschirr, aber was ist das? Got you. Got you. Shoes. My internet is working, why not? Schüssel. Die Schüssel. Schüssel. Oh, bowl. Ball. Yeah. Yeah. Bowl. And please note, it's also a name. Wolfgang Schüssel. It's also a name. Okay. Radiergummi, Büroklammer, das hat der Füller. Schreib. Schreib. Waren. Good. Schreibwaren. Was heißt denn Schreibwaren auf Englisch? Stationery. 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 Excellent. ARY or ERY?
ARY, stationary. ARY. Are you sure? Yeah. Year. I'm sure I'll get divided opinion here. A. ARY or ERI? Come on. Sir, ARY. 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 Are you sure? Yes, sir. ARY is wrong. Stationary, ARY, means you are standing on one place. You are stationary. Du bleibst hier stillstehen. ERY. Stationary. Stationary, ERY. Right. Schreibwaren, please note. Stationary. STATIONERY is Schreibwaren. Careful, people. Don't forget your English. You can forget English at the end of the course. I'll be very happy. This is stationary. See what I have typed there. Even just for Kushi, even there was some spelling mistake in my letter in English. Yeah, also SCH. Yeah, This I is missed to SCH. see. See? ERY. This is Schreibwaren. ARY, you are standing at one place. The car is stationary. Watch out. English is not so easy after all. So, jetzt weiter. Find the words and the definition. Werbung, das gehört zum Kaufen. Einkaufscenter, Reklamation, Sonderaktion, Schnäppchen, der Preisnachlass. Also wir haben hier 6 Wörter, die zum Thema Kaufen gehören. 3 Erklärungen hier passen nicht. Also es gibt hier 8 Erklärungen. Eight are there. Or 9, I think. 9. Yeah, 9 Nine, explanation. 9. 6 passen, 3 passen nicht. Don't ask me for the meanings. If I give you the meaning, the Übung ist So, yes. Werbung ist Maßnahme, zum Beispiel im Radio oder Fernsehen, mit der man versucht, Leute für sein Produkt zu interessieren. Sehr gut. Das ist richtig. Sir, the Ja, Deep. So, zwei, das Einkaufscenter ist B, ein großes Gebäude, in dem es viele unterschiedliche Geschäfte und Restaurants gibt. Schön. Das Einkaufszentrum. 2. Ja, das ist okay. Einkaufscenter, das Center. Einkaufscenter. Ja, das Einkaufscenter. Okay. Ja. Ja. Ein Film, ein Angebot, das nur für einen bestimmten Zeitraum gültig ist. Das Schnäppchen. Das ist Nummer 5. Ist richtig. Was bedeutet das eigentlich, das Schnäppchen? offer that is Information über gratis oder Angebot. offer that is valid for a certain time. Right. That's right. A bargain offer. Ah. Schnäppchen is a bargain offer. Okay. Deal. Ja. Also das ist 5a. Right. Now, are you sure that is right? Anyway, I'm leaving it to you right now. Sir, ha eine Beschwerde über ein Fehler haftes Produkt. Das ist 3 die Reklamation.
Sehr schön, Jeet. Right is correct. Ja, ich habe eine andere Meinung auch. Die erste passt mit Sonderaktion, die Sonderaktion Aha. und D passt with Snaption. Aha. So there is a change now. What do the others say? Also hier gibt es eine Änderung. Sonderaktion. Das ist A, meinst du? Was so? A ist, ja, Sir, A auch. A mit 4, Also 5 4 mit D A, also das ist hier, ja. und 5 mit D. 5 mit D, ja. Und Preisnachlass? Preisnachlass. Ein Rabatt. Ein Rabatt. Ja. Okay. G. Does everyone agree? Können wir das einmal zusammenfassen, ganz schnell? Die Werbung. Let's do that one again. Die Werbung. F. Maßnahmen. Yeah. Full sentence, Kushi. Maßnahme, zum Beispiel im Radio oder Fernsehen, mit der man versucht, Leute für sein Produkt zu interessieren. Schön. Nummer 2. Nummer 2, das Einkaufscenter, ein großes Gebäude, in dem es viele unterschiedliche Geschäfte und Restaurants gibt. Restaurants gibt. Ja, Restaurants gibt. Restaurants gibt. Right. Nummer 3. 3 ist H. Eine Beschwerde über ein fehlerhaftes Produkt. Ja, Nummer 4. Bitte, Nummer 4. Read on somebody. Ja, etwas, das man sehr günstig einkauft hat. Hey, Ähm, Nummer 4. Okay, 4. Das ist Sonderaktion. Sonderaktion. Ja, so. Rabatt, ein Rabatt. Hey. Ein Angebot. Ein Angebot, ja. Das ist ist ein- ausnahmsweise und nur für eine bestimmte Zeit gibt. Bestimmter Zeitraum gültig ist. Zeitraum gibt Gültig ist. Das ist Sonderaktion. It's a special promotion. And Sonderaktion is a special offer, a limited period offer. It's what you normally get on this Amazon sale and the Black Friday sale and all that. It's valid only for a limited time period. Ja, ich habe vermisst. Was ist 3? Was passt mit 3? Die Reklamation? Beschwerde. Beschwerde, ja, okay, richtig. Reklamieren ist sich beschweren. Complaint, Beschwerde, ja. Ja, sich reklamieren. Don't confuse it with Reklame. What is eine Reklame? Copy. Nein, die Reklame ist die Werbung. Die Reklame, die Werbung, die Anzeige. These 3 words all refer to advertising. Synonym, oder? Yeah, kind of synonyms, not directly one-on-one, but kind of synonyms. Eine Anzeige, eine Reklame und eine Werbung. They all are some kind of advertising. Okay, und Reklamation und Beschwerde. Reklamieren ist das Verb, Reklamation das Nomen und reklamieren ist Beschwerde, sich beschweren. To complain. That is Reklamation. Please be careful. You might come across the word Reklama very soon. Then Sonderaktion, special sale. So it is right. Ich habe vermisst, am I right? I missed it. How do I say? Entschuldigung, ich habe vermisst. Ich habe es vermisst oder ich habe es übersehen.
I overlooked it. Who does it? Okay. Yeah, the meanings are not the same. They are different, but that is also a possibility. Context is same. Yeah. Yeah, the Schnippchen. Ein Rabat oder Nein, das ist kein Debatt. Einkauf. Bargain Ein Schnäppchen. It was das man sehr günstig einkauft hat. Sehr gut. Das ist D. Und Nummer 6. Ein Rabatt. Das ist ein Rabatt. Okay. Was bleibt übrig? Also das haben wir nicht gemacht. Und Okay. ein Zettel oder ein kleines Heft mit einer Beschreibung, wie ein Gerät funktioniert. Und Ja. Ein kleiner, abgetrennter Raum in einem Kaufhaus, in dem man Kleidung anprobieren kann. gut. Die Aufgabe. What is that one word for this definition? Ja, So E anprobieren is wie man. trial room. Trial room. Auf Deutsch. Hey, I saw a lot of times used it, but I don't remember the word. Sir, Vex. Umkleidekabine, sir. Correct. Umkleidungskabine. Yeah. Yeah. The word is Kabine, right? That's correct. Absolutely correct. Well done. Okay. What is this here? Catalog. Nein. Ein Zettel oder kleines Heft mit einer Product catalog. Beschreibung. Nein, das ist kein Katalog. Wie ein Gerät funktioniert. Product It information. is a user manual. Auf Deutsch. Bedienungsanleitung. Ist richtig. Bedienungsanleitung. Ja? Bedienungsanleitung. It's a user manual, an instruction manual for users. Und was ist das hier? Das Wort beginnt mit SCH. Von außen einsehbar. Transparent, literally. Look inside. Einsehen. Open, visible. Fenster, okay. Window shopping or display. Auf Deutsch? Einsehenbar. SCH schauen. You are talking something schauen, but in dem Waren ausgestellt sind. Schauenfenster. Ja, gut war so. Schaufenster. Schaufenster, okay. Schaufenster, display window. Yeah, or a show window. You can use either show window or display window. So, Schaufenster. See, on the one hand, we had the words and the definitions. Then we had some definitions here, and we had to find a word. Both ways, it works both ways. And the idea here in this exercise is to learn how to define something, and if you have a definition, how to give one word for that entire definition. For example, ein kleiner abgetrennter Raum in einem Kaufhaus. It's a small separate room, separated literally room, where one can try out
clothing, anprobieren. But since it's a small room, the correct word is Kabine, not Zimmer. And since you're changing and putting on another set of clothes and then going back again to your old set, Umkleider. So it works both ways. How do we form words and how do we define words? Das war die Aufgabe hier. It doesn't tell us how it works. But let's look at halbe Stunde haben wir. Okay, so let's take this. Könnt ihr diese Sachen, diese Dinge erkennen? Do you recognize these things, any of you? Yeah, eins is Beamer, 3 is Staub, Ist ein Sauber. Projektor. Ja. 2 und 4, ich habe Zweifel. Aber du hast eine Ahnung. Ja, Aha. Was könnte Nummer 2 sein? es ist eine Lautsprecher aber mit Armhoorband. Aha. Und Nummer 4? Das ist ein Soundbar. Lautsprecher auch. Okay. Is that a whistle? I'm not saying anything. You have to tell me what it is. You're learning vocabulary, also keine Grammatik hier. Right, so let's try text number B. This one here. Who would like to read this? Darfish. Anish, sir. Ja, bitte, bitte, bitte. Wer kennt das nicht? Keksrummel auf und in der Tastatur. Das ist nicht nur unappetitlich. Manchmal funktionieren sogar die Tasten nicht mehr. Kein Problem für den kleinen, lustigen Tastaturraubersauger. Mit einem fröhlichen Lächeln entfernt er schnell unerwünschten Staub und Dreck. Ja. Und er kommt auch in die kleinsten Ecken, damit auch Sie immer was zu lachen haben. Stellen Sie ihn einfach gut sichtbar neben Ihren Computer. Habt ihr das verstanden? Tastatur is the display, sir. It's a Keyboard. 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 Huh? Yeah. Huh? So, was wird hier beschrieben? Welches Ding wird hier beschrieben? 3. Ja, geht Nummer 3. Ja. Ja. Das ist richtig. Könnt ihr uns allen erzählen, warum denkst du so? Worum geht es hier? To stop sauger. Cleaning the keyboard. Ja, where is it given cleaning here? The Tastatur Staubsauger. Staubsauger is Sauger vacuum is a- cleaner. Yeah, Well Sauger, done. that word. Ja, Tastatur, Staubsauger, Nummer 1. That is the major clue. Erstens. And there is something else. Ecken, kleinsten Ecken, the small corners. Corner. Ist Staub und Dreck. Oh, okay. Entfernt er schnell Staub und Dreck. Was ist entfernen? Sir, Far away, sir. throw. No. Entfernt er. Normally, ent is removing or changing something opposite. So ent. Yeah. Remove. Remove. What does it remove? Dust and Dust and dirt.
dust and dirt. Yeah, they are Dreck, they are Staub. So when you look at these two words, entfernt, Staub is vacuum, am I right? no. Staub is dust. Dust. Then a vacuum, what do you call vacuum? Vacuum. There's no vacuum here. There's no vacuum here. It's a dust sucker. Saugen is to suck, pull. I thought vacuum, okay. The word vacuum is not used in German. Huh? They don't use that word for the machine. It's called Staubsauger. It's something that is sucking up the dust. Okay. It's much more, I think, accurate description of the machine. Whereas in English, you have to think a little more in the physics sense. It creates a vacuum which attracts the dust into the machine. A lot more physics is there. Whereas in German, simple, sucking the dust. Dust sucker. Staubsauger. So two clues here which tell you that they're talking about this machine. A major one, Tastatur Staubsauger. Number two, Eher, also these are Staubsauger, entfernt Staub und Dreck. Do we understand the other words here? Or the sentences and phrases? Wer kennt es nicht? Kexkrümmel auf und in der Tastatur. Keks. Keks. What is the Keks? Cookies. Yeah, loud Jeet. Yeah, cookies and biscuits. Right, Krümmel. Wenn ich Keks esse, da fallen Krümel auf die Tastatur. Ich esse Keks. Dann normalerweise, das ist fast unvermeidlich. Da fallen Krümel auf die Tastatur. Krümel. Kekskrümel, Brotkrümel. Pieces. Give me a better word. Particles is good. What is the correct word? I need a correct word. Particle I'll accept, but I need the right word also. Crumbs. Bread crumb, biscuit crumb. When you say crumb or crumble in English, it talks about very, very small particles. C-R-U-M-B. Normally used in plural, crumbs. Bread crumbs. And biscuit crumbs. I know only fulcrum. Yeah, fulcrum is something different. Here, there's a B. Fulcrum doesn't have a B. So when you talk about breadcrumbs, normally in plural, similarly in German also, also auch auf Deutsch wird das Wort im Plural gebraucht. There is a singular, they are Krümel, but one crumb normally doesn't fall. It falls in smaller pieces. Also die Krümel. Frage, wer kennt das nicht? Der Krümel auf der Tastatur und in der Tastatur. Auf und in. On and in. Das ist nicht nur unappetitlich. Unappetitlich. No hunger, without hunger. Yeah, I mean, if you have all breadcrumbs all over your keyboard of your laptop or your desktop, it does look very unappetizing, isn't it? I mean, so filthy and awkward. Und manchmal funktionieren so Tasten nicht mehr. Sogar. Even. Go by the context, please. Sometimes even the keys don't work. Natürlich jetzt kein Problem für den kleinen lustigen Tastaturstaub. With a smile. Remy oder Henry. Mit einem fröhlichen Lächeln. Fröhlichen, froh,
Adjective Friendly. flow, happy. Happy. Ja, und lächeln, das Lächeln, Smile. smile. So. Entfernt er schnell unerwünschten Staub. Erwünscht, unerwünscht. Was ist erwünscht? Wish. Give me a Desire. better word. Yunshe. Mag. Desirable. Desire. Yeah. Undesired. Desirable. Unerwünscht. Undesirable. Yeah. Undesirable. Undesirable. So all kinds of undesirable dust and dirt can be removed. Staub und Und natürlich, so wird es hier gesagt, es kommt auch in die kleinsten Ecken. It can Small also corners. smallest corners, ne? Superlativ. Yes. Ja, so damit auch Sie immer zu lachen haben. Sie, this is you. So that you always have something to laugh at or laugh about. With a smile, you look at the machine and have a smile. Stellen Sie ihn einfach gut sichtbar neben Ihren Computer. yeah, I had a big smile because once it removed one of the keys also. That's a very powerful one. That's a very powerful one. I have a small one, a pocket size thing. But yeah, das funktioniert schon. Okay. Still, after that, my number 2 is not working. So it totally removed number 2. How do you type it? 3 minus 1 or 1 plus 1? Now I'm using the 2 above the alphabets. Okay. 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 So now let's take this one. Who'll read this? Sie sind so Fuß oder mit Inlines Katas. Inlines Katas unterwegs. Nein, English. Lies mal das auf Englisch. Inline Katas. Hey, inline skates. Kids. Kit. Inline skates. Okay. Ja, so ist das. Okay. Mit Inline Skates unterwegs und plötzlich kommt von der Seite ein Radfahrer, der sie nicht sieht. Okay. Reflektor. Okay. Wenn Sie doch jetzt eine Klingel dabei hätten, mit der Sie aufmerksam machen könnten. Kein Problem. Die Klingerring. Okay, die Klingerring stecken Sie sich einfach an den Finger. Einen Moment. Ich mache das etwas größer. Ist es besser jetzt? Ja. Okay, so. Den Klingerring stecken Sie sich einfach an den Finger, um sicher zu sein. Sie müssen nur Licht auf dem Ring drücken, damit die laute Klingel ertönt. Sie sind nicht zu überhören. Ja, also welches Produkt ist das? Ja, es passt mit Bild 2. Ja. Ja, Bild Nummer 2. Was ist das für ein Produkt? Was mag dieses Produkt? Sicher Alarm oder? Ja. Well done, ja. Das ist ein Alarm, der Alarm, also ein Alarm. Und für wen ist das gemeint? Radfahrer. Und Fußgänger. Nein, nicht für Radfahrer. Du hast was gesagt? Fußgänger. Fußgänger oder? Blind Person. Ja, aber?
Okay. Inline skates. Inline skates. Your inline skater. Skater. Inline skates. Do you know what are an inline skates? Skating, sir. Inline skates. It's not simply skates, it's inline skates. These are inline skates. There's only one set of Oh. wheels here. Wheels. Yeah. Each shoe has got only one set, one behind the other. Like this one. Mm. Only one set of wheels. Mhm. Don't confuse this with Roller roller skates. skates. Don't confuse it. These are roller skates. Roller skates. There's two wheels in the front, two wheels in the back. Right? Mm. Two in the front, two in the back. This what you see here. The white thing is a brake. See? This is how you brake. Two at the back, two here. This is roller skates. And this is called in German Rollschuhe. Sure. Rollschuhe or the In Rollschuhe? 2014, I got a shoe for my son. So, what is that? Just in the heel, we'll be having on heelers. One will be in the heel. It can be used as a normal shoe also. Yeah. Normal shoe and a skate. It's a kind of skate where you rock back onto your heels and skate. Yeah. So this is a roll shoe. Roll shoe, which has two wheels. It supposedly gives you more balance because there are four wheels on this. Each skate has, or each shoe has four wheels. Anybody here does skating? Anyone? But My recently I purchased one and gave it to someone, a kid. I used to have a pair of skates long time back. I started with skating, then I had to kind of give it up. Then after my daughter was born, she took my skates and she started skating as if she has been skating all her life and in whatever other life she's already had earlier. Just put on the shoes and went off, just like that. And here I was learning the theory of skating. Put your hand like this, bend your body forward. I was still learning that. Yeah, these on German, Rollschuhe. Don't confuse them, please. Huh? On the other one is inline skates. They are used as in English. The wheels have only one set. There are only one set of wheels, one behind the other in a line. This is a little more difficult, at least for me, definitely. So this is very clear, this picture. See? 2, 1, 2, 3. That's why they're inline, then they're called inline skates. They are similar to what you have on ice skates. An ice skate has a blade, not wheels. And this is all part of the German sports scene and also the Indian sports scene to a certain extent. This is an ice skate. This is the blade. A single one. It's like an inline skate. And there are different kinds. For ice hockey, these are hockey skate. If you're doing figure skating, there are championships for this. Skate is like this, for figure skating. If you're doing speed skating, then there's a different kind of shoe used for this. As you see, it's a very, very thin, narrow blade. I forget now the material used. The special material is used for this. And you can skate on ice with this. So, was wir hier haben, ist eigentlich das English for what? Inline skates. Okay. Inline. Right. So, ein Alarm für Inline-Skater und für Fußgänger. Gegen wen?
Gegen Am Weg Straße. ist auf der Straße gegen Radfahrer zum Beispiel. Gegen, okay. Autos, ja, gegen, against whom? Radfahrer. Against cyclists. Sie sind zu Fuß, also Fußgänger. Oder mit Inlineskates unterwegs. Unterwegs, On the way. On the way. andere. Und plötzlich kommt von der Seite ein Radfahrer, der sie nicht sieht. And suddenly from the side, there comes a cyclist who has not seen you. Then a very interesting sentence which we learned yesterday. Wenn Sie doch jetzt eine Klingel dabei hätten. Wunsch, irrealer Wunsch, Konjunktiv 2. Hätten. Hätten. If only you had a bell with you, with which you could alert him. Mit der, also mit der Klingel, Relativsatz mit Präposition. This was Kushi's question also appearing here. With which you could alert the cyclist, if only you had one. Hätten Könnten, könnten, also ja. wir hätten könnten. Also natürlich, also that's why you don't have it right now. So imaginary. Ein Wunsch. And then the answer to that wish is here now. Kein Problem. Den Klingelring stecken Sie sich einfach an den Finger. Wear this on your finger. Like our ring, This, ja. Yeah, like a ring. Sicher zu sein. To have safety. Sie müssen nur leicht auf den Ring drücken. Press very gently on this ring. And there will be a loud ringing of the bell. And Sie sind nicht zu überhören. Was bedeutet das Wort hier? Überhören. You cannot be Overhearing. overheard. You cannot be missed. You will not be missed. Correct, absolutely. You cannot be missed. You cannot be Oversighted. ignored. Yeah, ignored. Overheard in the sense of, in the negative sense. In the negative sense. Right? So it is a bell for you against cyclists. The cyclists What is it already have a called? bell. What is the name then? Wait, we'll come there. This is a Klingel ring. Yeah. Klingel ring. Oh, okay. But please be careful. The heading says, Dinge, die die Welt nicht braucht. So don't go looking for that. Okay. Now let's come to D. We'll take this. Come on, let's finish this. Two more. Very interesting products. Sir, Kennig, Yeah, bitte, Prema. Sie haben sich schon oft etwas gewünscht, immer den perfekten Durchblick zu haben, egal ob in der Nähe oder in der Ferne. Das winzig kleine Monokular, nicht größer als ein Streichholz-Sachstell und nur 46 Gramm leicht, ist die Lösung. Es ist Fernglas und Lupe in einem. Das Gerät ist so klein, dass man es jederzeit in der Hosentasche bei sich tragen kann. Ja, und das geht um A. Nummer 1, ne? Ja. Okay. So, was ist das hier? Was haben wir This hier? is fear. Yeah, that is clear, sir. 4. You cannot. Yeah. No, nein. You cannot wear. No, das You ist cannot Bild put Nummer it in your 1. pan packet. Yeah. This you can. Excuse me. You can put it in your Hosentasche. Please note this word.
nicht größer als eine Streichholzschachtel. Okay. Yeah, nice. Nur 46 Gramm light. Yeah. Ja, so was ist eine Streichholzschachtel? Matchbox? Matchbox. It's not bigger than a matchbox. Also, was ist denn das hier? तो 46 ग्राम का ही होगा. Ha, das ist ein Monokular. Was ist ein Monokular? Single color. It's a black and white. Single That color. No, it's ocular. lens. Okay. Ocular, na? Lens. Single lens. Yeah. Also binocular, monocular, you know the two words, all of you? So it's a single lens telescope, literally. So, Sie haben sich oft etwas gewünscht und immer den perfekten Blick zu haben. You always wished you could have had something with you through which you could see something perfectly. Egal ob in der Nähe oder in die Ferne. Whether it is in the proximity or far. A tiny small monocular, nicht größer als eine Streichholzschachtel und nur 56 Gramm leicht, ist die Lösung. The small monocular is the solution. Es ist Fernglas, it's a telescope, and Lupe, magnifying lens in one. It's a two-in-one. So you want to see something far, you can use it as a telescope. If you want to look at something in the proximity nearby, you can use it as a magnifying glass. Das Gerät ist so klein, dass man jederzeit bei sich tragen kann, in der Hosentasche. So that is this here. Ich weiß, yeah. Where I went wrong. I thought it was a beamer, so that's why I got carried out. Yeah. Nice. Right? Now let's look at number 4. This is also very interesting. So wer liest das? Come on, one of you. Starfish? Bitte, bitte, bitte. Schon wieder. Die Gäste sitzen am wunderschönen gedeckten Tisch. Der Gastgeber schenkt edlen Rotwein in die Gläser und natürlich ist gleich ein Fleck auf die weißen Tischdecke. Zum Glück bieten wir Ihnen jetzt den Tropfenfänger, damit das nicht mehr passiert. Man rollt das runde Blättchen einfach zusammen und steckt es in den Flaschenhals und schon sind alle Tischdecken sicher. Okay, I'll point out a few words to you. Let's go only those words. Gäste sitzen am Tisch. Okay, so far? Yes, sir. Yes. Der Gastgeber, was bedeutet Gastgeber? Gast und Gastgeber. Someone who welcomes the guest. Host. Host. So der Host. Gastgeber gibt oder gießt, schenkt Rotwein. Red wine. Und gleich ist ein Fleck auf der weißen Tischdecke. Er gibt Rotwein und ein Fleck auf der weißen Tischdecke. Oh Gott. Was ist Fleck? Fleck is spot. Ein Weinfleck auf der weißen Tischdecke. Also man isst zum Beispiel ein Burger. Man isst ein Burger, Vegetable or whatever, Chicken Burger oder Mutton Burger.
und mit viel Tomatensauce. Da gibt es auf dem Hemd ein Tomatenfleck. Oh Gott. Spot. 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 Spot, Stain. Spot. Stain. Stain. Ja, Stain, oder? Da. Yes, sir. So, Da. da gibt es einen Fleck. Der Fleck, also einen Fleck steht da. So. Problem. Aber jetzt passiert das nicht mehr. Wir bieten Ihnen den Tropfenfänger. Das ist ein Tropfenfänger. Das hier. We offer you the Tropfenfänger. What is Tropfen? Tropfen, der Tropfen, die Tropfen. Tropfen is drops. Drops, sir. Drops. Drops, ja, Drops. Und Fänger, fangen. To start. To hold. Okay. So, drop holder or a drop catcher. This is what it is. Have you heard of this anytime? 9. Okay. No. Da sieht wie ein was. I'll show you that here. Very much here. The Zeet ein was. What do you say? Was. Wie eine Vase. Wie eine Yeah. Vase. Now, I want to show you the old traditional one and the modern ones. Give me a minute. This is not there. Not there. Let's try. So, wie heißt das auf Englisch? I'll tell you. 1 minute. Okay, sir. 1 minute. Yeah, got it. It should be here. This is one. Then this is the one. This is what I'm looking for. See this? Okay. You see this here? Yes. All of you, can you see this picture? Do I make it big? Yeah, sir. Clear. Yeah, sir. Yeah, sir. Okay. Yes. Look at this here. See? Das ist Papier, eigentlich eine Art Papier. I'll come to that in detail and show you here. So it goes into the bottle. Und was macht das hier? Es fängt die Tropfen, die aus der Flasche rauskommen oder übrig gebliebene Tropfen fallen. Und das fängt diese Tropfen. It catches these drops. After you finish pouring, man schenkt den Wein, and when you put the bottle up again like this, a couple of drops will fall. To prevent that drop from falling on the white tablecloths, you employ this method to catch the drops. Here, see? Now, how does this work? Well, let's come back here. Man rollt das runde Blättchen. It's a round foil, aluminium foil cut round. Also man rollt das runde Blättchen einfach zusammen. Roll it. When you roll das Blättchen, this is the shape you will get, correct? You open this half, it's rounded here. Open this half, this is rounded. So basically it's a round aluminium foil. And you roll it to the size of the bottle mouth or the neck, Flaschenhals. This is the shape also here. And you put it inside the neck of the bottle.
and all your tablecloth will be now safe. See, here again. And this is how it works. There's also a video available. It's called a drip catcher. In English, it's called a drip catcher. It's also used, warum geht das nicht? Yeah, it also works here, teapots. This is what it looks like. Okay, so what do you do here? On a teapot, it's attached. I've seen this in Europe. Just below the spout, here is normally sponge, and across. So when you pour out tea, after you straighten the teapot, these drops will go along the spout down to the body of the teapot and then onto the tablecloth. So once you have this sponge, any drops left over, they will go along this and they'll get caught here. Drop and finger. So they're absorbed in the sponge and they don't go down the body onto the tablecloths. See, this is how it's put. It comes in different designs. Here. So just I keep one paper on my table, that's all. I keep my teacup. So I don't know. I don't know why the world can't be like us Indians in India. You pour the tea and use your finger to wipe think the plate. simply. Simple life. You just wipe it And off. putting extra vocabulary and making people like learners like us into trouble. So Simple, huh? But look it up. It's a nice thing to have in a household in Europe. It shows how organized you are and so on. So those of you right now, also Priyambada, Monica and Vasu, ihr seid jetzt in Europa, in Deutschland. Next time you go to any of these shops, supermarket, check where you can get this drop and finger. Yeah, I will surely buy this. Yeah, good, Monica. If you're using a teapot, it works. Don't try it on glasses and stuff. Huh? Yeah, sir, naturally. But any bottle, for a bottle, it's the other one that I showed you. Yeah. There are others. You check. There are lots of designs now. Yeah, maybe for teapot is will be different, and for flashes it will be different. Yeah. Genau. Check it out. This is a new thing for us. Yeah. I'm sure. Yeah. For bottles, you have various designs again. Also, this is one here. Moment, where is this gone now? So anyway, so even the bottle, now it works on a simple basic principle of physics. The last drop, when you pull back, when you pull that back, what happens is it doesn't go straight back into the bottle. Also 24,90 Euro, also 25 Euro, knapp. And this does not prevent that. Whatever is there, it gets caught here. So you see the gross image. Yeah, this is the image here, see. And the other one, so funktioniert, see. Maybe it will be available in our restaurant, but I haven't paid attention toward this. So the drop that gets caught in the rim and starts dripping out is caught here. So it doesn't go down the entire bottle. It's a good thing to have, especially if you're using oil or pouring oil out from a bottle onto the pan and then you straighten it out. You do your cooking, but then the oil is dripping down that bottle and finally it comes onto the kitchen platform. So this catches that. Tropfenfinger, Tropfring, Flaschenring, and so weiter.
This is a silver thing, it's a little expensive. You can also buy the non-expensive ones. They come with all cute designs. Things like this, a lot of things in Lidl and Aldi, but we never focus because we are not aware. Now this is something to look at. You know, maybe it will be available in Aldi or the. Oh yes. Yeah, Lidl. Try Lidl. Aldi, you'll be getting definitely in be a there in certain Lidl. time, but you can get it every day in Kick if you check in Kick or yeah. Kick Daddy, you can also. Otherwise, the Turkey simplest shops. solution, simplest solution, use your hairbands. Put a hairband, that's all. Simpler. Put it around the neck. Anything you pour out and dripping down the side will get caught in this. So now another place for them. Normally I see these hairbands everywhere other than their head. So there you are, you see. Different designs. Yeah. So something totally new for us today. Yes. So Tropfenfänger. So, welches Produkt würden Sie kaufen? K2. Just give me a simple thing. Welches Produkt? Eins. Fiat. Nummer 1. Okay. Produkt Nummer 1. Ja? Was sagen die anderen? Fiat. Nummer 4. Okay. Ja, ich gucke es bei. Aha. Gut. Jeet, welches Produkt würdest du kaufen? Beulah, Rose, Anbarasi, Prembada, Uma? Ja, Sir. Ich kaufe. Ich würde. I wanted to K2. Ich würde das Bild 3 einkaufen. Kaufen. Kaufen. What is the difference between einkaufen and kaufen? Einkaufen is basically for grocery shopping. No, any shopping. Any shopping is Any einkaufen. shopping. Einkaufen is shopping. Kaufen is buying. To purchase. To purchase. Yeah, and grammatically speaking, einkaufen does not need an object. Kaufen needs an object. Ich kaufe was? Ja, Fingerklingel oder. Ja, ich brauche ein Objekt hier. Ich kaufe ein. Punkt. No object. Sentence is complete. Ich kaufe ein. Because ein includes the object within that word. Einkaufen. So, ich kaufe das Produkt ein ist falsch. Ich kaufe das Produkt. Ich kaufe Brot. Don't say ich kaufe Brot ein. So, Produkt 3. Okay? Die anderen, Prembada. Welches Produkt würdest du kaufen? Ich würde Nummer 4 kaufen. Ganz praktisch. Okay, Beulah, Rose? Ich würde Tastaturstaubs Sauger und Tropfenfänger kaufen. 2 Produkte. Aha. Rose? Ja, ich würde Bild 3 kaufen. Okay. Anyone who's left out? Ja, Sir. Ja. Ich würde Bild 1 kaufen, Sir. Würde. Oh, laut. Würde. Würde. That's right. That's right. If you say würde, das ist ohne Umlaut and this is Präteritum. So when you say würde, also das brauchen wir mit. Ja, mit dem Umlaut. Remember we did the K2? I would buy. Do you know of any other such products, ähnliche Produkte? Think it over. We'll discuss this maybe tomorrow. You should find lots of these kitchen products. Something that removes the skin from a potato
completely at one go. You put the potato in the middle. There's a blade which attaches itself around the potato, but the Yeah. potatoes have to be the same size and the same uniform Yeah, shape. sir. You turn the head, Yes, then sir. the Yeah. entire skin is removed till the bottom of the potato. Apple and One potato, stage. both. Yeah. For apple, you also have apple itself. On top of the apple, you put the slice and press that down. It cuts the apple into very neat pieces. So think about this process. Okay. So, Fragen, habt ihr Fragen? Ich Nine, glaube sir. keiner. 9, sir. But yeah, yesterday late night I sent Nine, sir. some 6 pages of my worksheet yesterday. I saw that this morning. I know that it's very it's too early to ask. But what I'd like to warn you is the remaining 10 pages will be sent today. So Tell them. That's most welcome. I'm a chess player and I welcome threats. super, because today I'm on leave, so I can spend some time on that. Go And ahead. yeah, I'll try to finish that worksheet today. Good, but a big challenge here. I'll pose it back to you. No mistakes on that. Yeah, I try. Yeah, it's fair to get this. Double check. As a controlling and using those basic rules within the sentence, relative verbs. Look at two things. One, which part of the sentence is missing? Is it the subject, or the dative, or the accusative object? What is missing in the relative verbs? And Beispiel, der Mann dash dort steht ist mein Freund. So in this dash dot state, what is missing? Comma, sir. Der Mann, comma, blank Comma. dot state. Their state, the man, There. their man, so there. There, He's there. the man who Subject. stands there. Him Subject there. is missing. Yeah. Don't think English. Don't think English. So look at it from subject is missing. Subject bedeutet nominative. Nominative, yeah. So I need a nominative relative pronomen for what? For the noun man. That man could be dem man, dein man, ignore. I don't want that. Man. What is the gender of man? There. There. So man in nominative is missing. There. Again, That's there. your answer. So check that way and you will never go wrong with relatives at sea. Once you have mastered that art of getting that relatives that's right, believe it or not, you have mastered the art of getting your grammar right. Guys, please spend some time. Really, it is interesting and really it is challenging, and it will be useful. Take it from me. I find it very interesting yesterday, and